Alright, welcome back, boys. They just released a huge announcement video. I have not watched this yet, but all of us know what this is. There's been a lot of drama in E7 lately, and this is supposed to be, it's kind of like the Rise update, how they're gonna fix everything and save the world of Epic 7. So let's find out how they're gonna do it. I'll try to skip a little bit because it is a 30-minute video, so if they start blabbing, I'll use the arrow keys to fast forward. But overall, I think I want to watch this whole thing. I haven't watched it yet. Let's see what they're gonna do. And let's see if they've addressed all of our concerns. 안녕하세요, 계승자 여러분. 에픽 세븐 사업실장. I don't remember this guy. 어웨이큰 캠페인의 사업 세션 발표로 인사드리게 되었습니다. I usually remember the head guy and the girl. Director, is it Director Yuna? 그럼 사업 방향성에 대해서 소개드리도록 하겠습니다. Esportsification, is that a word? 스포츠화입니다. 에픽 세븐 월드 챔피언십이라는 이름으로 작년 여러분과 e스포츠 대회를 최초로 진행했습니다. 그리고 올해는 더욱 발전한 모습으로 여러분들을 찾아뵐 준비를 하고 있습니다. Does look like a cool logo. 새로운 E7WC 로고는 cool. 에픽 세븐의 상징인 성역 이미지와 let's 우승을 skip this a little 상징하는 bit. 트로피를 2022의 우승자분께서는 본 로고와 동일한 모양의 Ooh, 트로피를 a physical trophy. That's kind of cool. 대회의 전문적인 운영을 위해 Double the grand prize. They're gonna have a better esports provider. I actually thought the presentation last year wasn't bad. It was just the commentating was atrocious. Like, I wasn't sure if those guys even played E7. 작년의 대회 진행 경험을 바탕으로 보는 재미를 느끼실 수 있도록 다양한 방법을 고민했습니다. 지금 보시는 화면은 대회에서만 활용되는 특별 페이지인데요. 대회 중 중계 화면을 통해 프리밴과 뱀픽의 That's 픽률을 cool. 비롯해 Poor Dark Corvus 0%. 확인하실 수 있습니다. I'm assuming those metrics are accurate. So these are just interface improvements for watching. So not that important, but it's definitely good to have. It's nice that they're thinking about the UI. MVP 영웅이 누구인지 함께 확인하실 수 있게 됩니다. 전 세계에서 동시에 진행되는 E7WC를 맞아 방송 부분에서는 올 2분기 크리에이터 대전을 준비 중에 있는데요. Oh, hey. 크리에이터 분들과 함께하는 월드 아레나 대전에도 많은 참여 부탁드립니다. It doesn't matter. You guys know I won't be invited to that. I'm an invisible content creator to Smilegate. I've never once heard anything from them. Because I'm not a Twitcher. I think they mostly collaborate with Twitchers. 하지만 불편한 UI를 비롯하여 여러 가지 이유로 몰입감과 재미를 느끼지 못한 부분도 있으셨으리라 생각됩니다. 무엇보다 이벤트를 통해 게임을 더 풍성하게 즐기고 더 많은 보상을 드릴 수 있도록 이벤트에 대한 확실한 역할 개선이 필요하다고 생각합니다. I like what he's saying. 우선 진행 중인 모든 이벤트를 한눈에 볼 수 있도록 이벤트 창이 통합될 예정입니다. 기존의 로비에 배치됐던 여러 아이콘이 하나의 아이콘으로 통합됩니다. 그리고 레드닷 알림을 통해서 진행 상태를 확인한 뒤 빠르게 이벤트에 참여하실 수 있게 됩니다. Okay, I like this. 3월 17일 업데이트를 통해 만나보실 수 있습니다. UI updates are always 어웨이큰 welcome. 캠페인 시작과 동시에 몇 가지 스페셜 이벤트를 추가할 예정입니다. 삼속성 토벌을 더욱 빠르게 점령하기 위해서는 특별한 영웅들이 필요합니다. 신규 복귀 계승자님의 빠른 정착과 기존 계승자님의 더 원활한 성장을 돕기 위해 Okay, so they're adding a catch-up mechanic. 모성 영웅을 확정적으로 획득하실 수 있는 이벤트를 진행합니다. 또한 영웅 성장에 도움이 될 수 있도록 총 36개의 모라고라 등 Whoa, okay, that's a lot of molas. 새로운 영웅과 함께 토벌 콘텐츠에 많은 참전 부탁드립니다. 두 번째로 도전 모라고라 이벤트입니다. 도전 모라고라 이벤트를 통해 총 66개의 모라고라를 획득하실 수 있게 됩니다. 도전 모라고라 이벤트는 총 3단계로 진행되며 각 미션 클리어마다 모라고라 등 다양한 보상이 제공됩니다. So 66 free molas. 특별 이벤트를 통해 계승자님께서는 The first one I don't know if it's stand for, but for newer players it'll accelerate their progress into hunter teams, which is obviously the thing that you're going to look at all these molas on the screen. So it's good for new players for sure. For established players, that first thing I guess is just an imprint. 진행했던 영웅 성장 이벤트가 그 시작이며 다양한 이벤트가 순차적으로 오픈될 예정입니다. 특별 시즌 및 업데이트에 따른 비정기 이벤트도 다양하게 준비 중에 있으니 This is just a generic event. We've seen this before. 다음은 콜라보레이션에 대해서 말씀드리겠습니다. 지금까지 에픽 세븐은 다양한 IP와 콜라보레이션을 진행해 왔습니다.
올해는 더욱 새롭고 다양한 형태의 콜라보레이션을 준비하고 있습니다. 대중적으로 더욱 공감하실 수 있고 사랑받을 수 있는 IP와 협력할 예정입니다. 올해 진행될 콜라보레이션의 진행 시점과 신규 Curious, 사전에 충분히 안내드리고 Everyone's gonna start like having their own theories as to what these collabs are now. 기대와 관심 부탁드립니다. Global 작년 partnerships. 아마존과 제휴를 통해 아마존 프라임 프로모션을 진행했습니다. 지난 2월 소개드렸던 트위치 드롭스를 시작으로 올해는 더욱 다양한 글로벌 기업과 파트너십을 진행할 예정입니다. 페이스북 게이밍, 아마존 앱스토어, 구글 플레이 게임즈 온 PC 등 새로운 플랫폼에서 에픽 세븐을 만나보실 수 있게 되며 작년 대형된 맥북 M1 칩을 시작으로 어떠한 PC 환경에서도 에픽 Hey! 세븐을 Yo! That's a PC client, right? Hell yeah, I don't want to use this crappy Bluestacks anymore. IP 활용은 크게 I mean, 세 가지 Bluestacks is 차원에서 good, but 우선 it uses a lot 가장 of 중요한 IP resources 사업화 부문입니다. for 현재 a simple-ass IP game like 제작의 Epic 첫 7, and it 케이스로 lags. 웹소설을 준비 중에 있습니다. So, 웹소설은 기존 에픽 7에서 I can't wait. I can't wait for 이전 that. 형태로 제작 중에 있으며 계승자님들께서 만족하실 만한 Alternate 퀄리티를 storyline. 확보하기 위해 This might be good for a lot of you guys. I don't really care about the story. I haven't read it or comic books. So you guys can watch that on your own, but a lot of people have been asking for this, so what the hell? What is... Oh, that's scary. I thought that was an action figure, but I don't know what that is. It's moving. Okay, we'll save the time here, because I'm going to assume a lot of you are like me and don't care about the story. 마지막으로 상당 많은 기대 부탁드립니다. 사업 Their 방향성에 대해서 music. 소개해드렸습니다. 소개해드린 내용 외에도 앞으로 더 So we haven't really gotten to the game stuff yet other than the... There we go. In-game updates time. This is what we're going to care about. Oh, there she is. There's our pal. 이어서 2022년 에픽 세븐에서 준비하고 있는 인게임 업데이트를 안내해 드리겠습니다. 먼저 We're pumped. 처음으로 말씀드릴 주제는 영웅 획득에 대한 개선입니다. 앞서 소개드렸던 이벤트를 통한 토벌 주요 영웅 획득에 더하여 이번에는 주로 월광 영웅 획득 ML 개선에 Hero 안내드리겠습니다. Acquisition Revamp. 런칭 시점 21명이었던 월광 영웅은 서비스 3년이 넘어가는 현재에 이르러 약 60명까지 60 늘어났습니다. MLs. 많은 계승자분들께서 말씀 주셨던 것처럼 월광 영웅은 획득 난이도가 높고 특히 이미 출시된 월광 5성 영웅이 다시 소환되기까지 기간이 너무 길기에 월광 영웅을 만나기 위한 기회 확장은 반드시 개선해야 하는 문제로 보고 있습니다. 이를 위하여 먼저 월광 소환에 대한 개선을 진행합니다. 이제 월광 소환 30회마다 4, 5성 영웅을 무료로 확정적으로 획득하실 수 있게 됩니다. 이 소환 기회는 서비스 시작일로부터 현재까지 진행하신 모든 월광 Retroactive, boys. 업데이트 시 각 계승자님께서 진행하셨던 월광 소환 I don't even know how many Mystic Summons I have. 월광 영웅 소환권이 Am I gonna get like 100 freaking tickets for this thing? 업데이트는 4월 14일 예정입니다. 다음은 Holy 신비소환 cow. That is massive. 현재의 신비소환 월광 5성 영웅 라인업은 3주간 신규 영웅, 3주간 기존 영웅이 등장하도록 되어 있습니다. 개선 이후 기존 영웅 등장 시 3종의 월광 5성 영웅이 동시 공개됩니다. 이 중 원하시는 영웅을 소환 대상으로 지정하여 That's 소환하실 pretty 수 freaking 있습니다. good too. 또한 월광 5성 확정 획득 See, the 시 problem is if you 매우 skip an 중요합니다. ML hero, you have to 소환 risk 대상 not 5성 seeing it 영웅을 again for an 운영하기 entire 원하시는 year, which is why all the 영웅의 whales 확정 have to 기회를 pull for every 활용하실 single 수도 one. 있습니다. This will give 출시 you a 이후 lot 오랜 more 기간이 wiggle 지나도 room. 영웅의 재소환이 being able 이루어지지 to 않는 pick up the 것은 3 of 큰 them. 문제였다고 생각합니다. 원하는 Like if you 영웅을 skipped 다시 Mediator 만나기까지 Coward, you didn't have 오랜 another 기간을 chance at it 기다려주신 for 계승자분들께 months and months 사과 and months. 말씀드리면서 업데이트와 함께 최초 출시 이후 I like how they 시간이 picked the 지나도 heroes and the images that 한 no one's 번도 been waiting 재소환이 for. 진행되지 않은 영웅들에 대한 No 일괄 one's really been 소환을 waiting for 진행할 a 예정입니다. Tywin, LR Crow, ML 이 기간 Ken, 동안 신규 Briarwitch. 월광 영웅의 출시는 Where's Handman? 새로운 월드 아레나 시즌 진행과 함께 밸런스 안정화를 최우선으로 작업할 예정입니다. Holy crap, so after this new ML, they're not releasing any new MLs until July 21st? That's like the entire freaking year. I don't know if anyone's asking for that, but
Awaken update. Hey, that's fine. I guess they're trying to let people, like, people have been saying they're burnt out and need a break, so that might be part of it. Let's look at the schedule. Of course, Hand Guy is first, because everyone's been complaining about him. Understandably, because he's friggin' broken. April 14th, we get our Moonlight Summon tickets, so I'm gonna get a ton of those, I guarantee it. Whales are probably just gonna get 8 million dupes. They might not even use them. Just save them for when the new heroes come out. Custom group summons. Haven't we already had this? 계승자분들께서 직접 영웅 3명을 선택하여 소환하실 수 있는 방식입니다. 대상 영웅은 1회 이상 재소환이 진행되었으며 소환 종료 시점으로부터 6개월이 경과한 한정 영웅과 성향 영웅입니다. 콜라보레이션 영웅은 대상에서 제외됩니다. No collab 영웅과 units, though. 해당 영웅에 페어링된 아티팩트도 소환에 포함되며 예를 들어 타마린느 선택 시에 가히의 응원 아티팩트도 Includes their artifact. 커스텀 그룹 소환 시 매 소환마다 별의 신기루 So it's the same start. We've had these group summons before, but it's good. Again, it's allowing people to grab the heroes that they missed. 신비 소환 개선에 맞춰 본격적으로 그동안 재출시를 진행하지 못했던 영웅들이 등장합니다. So they're basically recapping. They're gonna allow us to summon all the heroes that haven't had a rerun. 야심가타이윈 대상은 메이드 클로에는 2회 이상의 주인공으로서 포함됩니다. Well, what is that? Wait, what? 내에 진행되고 있는 월드 아레나 스킨의 주인공으로서 Oh, that's the World Arena skin? I don't even know what hero that is. 이미지를 통해 소개드리겠습니다. Dark Orbis. 이후 신규 월광 영웅 현자 비비안의 등장을 Whoa. 시작으로 신규 월광 영웅 3주, 기존 월광 That 영웅 looks sick. I thought it was Judge Kisei for a second. 소환이 진행됩니다. 모쪼록 신규 월광 영웅 출시가 중지된 것에 대해 깊은 사과의 말씀과 함께 오래 기다려주신 만큼 Alright, so here's the schedule. So, right off the bat, you're all gonna want Hand Guy. These heroes are kind of outdated, but I like Sage Ball. All of these are kind of outdated, but Maid Chloe's always gonna be good. All of these are outdated. Opsig, Archdemon, and Delibet are all viable, and obviously none of us know who Sylvan Sage Vivian is 철저히 yet. 하도록 하겠습니다. 그러나 이렇게 12종의 영웅 외에도 희망하시는 영웅이 있을 것으로 생각합니다. 이에 기존 영웅 출시가 진행되고 있는 동안 원하시는 월광 영웅을 선택하시어 소환을 진행하실 수 있는 커스텀 월광 소환을 진행하고자 Oh my 합니다. god. There's more? 커스텀 월광 소환은 4호성 월광 영웅 중 원하시는 영웅을 선택하시어 소환을 진행하실 수 Cheese 있으며 and crepes. 소환에는 신비의 메달이 사용됩니다. 소환 시 달의 신기루 주화를 획득하며 이를 통해 ML 교환소에서 Moon's 원하시는 Mirage 영웅을 coins? 확정적으로 획득하실 수 있습니다. 본 소환의 진행 기간은 4월 28일부터 7월 21일까지이며 소환 종료일 기준 출시 6개월이 경과한 영웅이 대상으로 포함됩니다. 보다 This is 자세한 crazy. 내용은 별도 공지를 통하여 안내드릴 수 있도록 하겠습니다. 지금까지 안내드린 것과 같이 4월 28일 So basically, you get to pick whatever hero you want and do Mystic Summons for him. 기존 월광 5성 영웅에 대한 연속 소환 및 커스텀 월광 소환이 진행되므로 입니다. 다음으로 월드 아레나 및 밸런스 개선에 대한 주제입니다. There we go. This is what I need to see. This is what I care about. 많은 수의 영웅과 아티팩트가 있어서 다양한 파티 조합과 전략이 존재할 수 있으며 그래야만 합니다. 하지만 월드 아레나에서 특정 영웅이나 Yep. 조합이 너무 강력하여 다양성이 줄어드는 것은 매우 문제가 있는 상황이라고 생각하고 있습니다. 다시 Agreed. 한번 지난 월드 아레나의 특정 영웅 편중과 신규 영웅으로 인한 파워 인플레에 불편을 겪으신 개발자분들께 진심으로 admitting to 사과의 power 말씀 creep. 드립니다. 차후 월드 아레나 운용 계획에 대하여 말씀드리고자 합니다. 월드 아레나에서 사용되는 프리벤이 1개에서 They already 2개로 announced this. 늘어납니다. We knew this 이는 already. 늘어난 영웅 수에 대키려는 의도 역시 포함하고 있습니다. 다만 육성한 영웅의 수가 많지 않은 So basically, 경우에는 lets both of you guys get rid of 4 toxic heroes instead of 2. 두 번째로 전투의 열광 개선입니다. Alright, they do this every season, so 기존 전투의 열광 효과는 hope they have more than 전투가 this. 늘어지는 것을 기존 효과에 더하여 특정 영웅의 편중을 방지하고 메타의 순환을 돕는 추가 효과를 갖게 됩니다. 새로운 효과를 가진 전투의 열광은 이번 프리시즌 중인 3월 Wait, 17일 how are they gonna balance with just Battle Frenzy? Because Battle Frenzy right now is just about like adjusting stats as the battle goes on. So if there are rigged units, what is this extra effect? Is it gonna be like
if your name is Mediator Cowrick, you die. Like, I don't know how it's... they're They're not really explaining what this is, other than saying this is going to fix it somehow. 3월 31일로 예정된 다음 시즌부터 정식으로 적용될 예정입니다. 만약 기대한 효과를 내지 못한 것으로 판단되면 3월 31일 정규 시즌의 시작을 늦추더라도 충분한 검증을 거칠 예정입니다. 현재 고려 중인 신규 효과는 기존에 소외되었던 영웅과 직업군이 월드 아레나에서 잘 활약할 수 있도록 메리트를 부여하면서도 기존에 사용되는 영웅이 급격히 자리를 잃는 일은 없도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이런 새로운 전투의 열광 효과를 통하여 단기적으로는 차기 시즌의 영웅 간 밸런스를 개선하는 데 도움이 될 것이며 장기적으로는 시즌마다 혜택을 받는 영웅이나 직업군이 달라지도록 설계함으로써 Cycling the meta per season, so they want the meta to be different every single season. 다양한 영웅이 월드 아레나에서 Man, does that mean it's a hero-specific battle frenzy? I don't get how they'll do that with just how battle frenzy currently works with stat adjustment and like lowering ER and stuff. 월드 챔피언십 2022년 대회 공식 룰과 동일한 방식으로 진행되는 모드로 프리벤의 누적 적용 방식으로 진행되는 최상의 난이도 PVP 모드입니다. 매우 높은 난이도의 모드인 만큼 참여 자격 요건과 플레이 횟수 그리고 일정 또한 제한되어 있습니다. 주간 최대 플레이 횟수 또한 제한되어 있으며 3전 2승제를 기본 룰로 보다 긴 시간 집중력 있는 플레이가 요구됩니다. 본 Yeah, I'm kind of hyped about this. 최상위 사용자분들은 에픽 세븐 월드 챔피언십 Oh, so this is the qualifiers. 대회 출전 제안을 받으시게 되며 별도 공지를 통해 안내될 창구로 직접 신청하실 수도 있습니다. 올 하반기에는 월드 아레나 리플레이 기능 도입을 계획하고 있습니다. Oh, awesome. 리플레이 탭에서 자신이 진행한 랭킹전 경기를 상시 확인 가능하며 Yeah, because it's a turn-based system, this game is a really easy thing to program replays for, because you just have to basically save their button clicks. 즐겨찾기한 유저의 리플레이를 별도 리스트를 통해 시청이 가능하며 최상위 플레이어들의 멋진 경기들을 I wonder if it's going to be buggy though. Like I used to play Street Fighter 3, the replays were buggy, and the replays would show things that never happened, or just bug out and people would get stuck, because I guess the replay code was bad. It was actually pretty hilarious. But it's gotta be pretty easy for this game. But yeah, being able to replay your matches, like, again, I always said that it was an advantage for me because I recorded some of my matches, being able to rewatch my mistakes. I think that's an important feature. If you lose a match and you're raging, go back and watch it, and I bet you screwed something up, and it'll really help you learn. 아레나 3팀 모드는 3개의 파티에 각각 3명의 영웅을 배치해 대전하는 아레나의 새로운 모드입니다. 정해진 파티 순번대로 전투가 진행되어 2번 승리한 쪽이 승리하게 됩니다. 파티 구성과 전투 진행 과정에서 일반 아레나와는 다른 재미와 전략을 드릴 수 있기를 기대하고 있습니다. 본 모드는 3분기 중 I don't care about this. I don't want to do arena at all. 영웅의 수가 지속적으로 늘어나고 있는 만큼 장비 수급 난이도 또한 지속적인 개선 과제로 보고 있습니다. 이번 어웨이큰 업데이트 강화 그리고 장비 관리, 장비 레벨에 따라 마일리지 게이지가 축적되며 마일리지가 가득 찰 경우 원하시는 세트와 부위의 전설 장비를 획득하실 수 있게 됩니다. 장비 제작에 대한 새로운 유인을 통해 원하시는 장비를 획득하실 수 있기를. They added equipment pity, boys. 장비 강화입니다. Yo, don't craft nothing until this system comes out. 능력치의 종류와 수치를 알기 I guess this can't be retroactive, right? Because if this is retroactive, Smilegate owes me 6,000 pieces of gear. 20개의 장비를 강화 슬롯에 동시에 등록할 수 있게 됩니다. 그리고 강화 재료 자동 등록 기능이 도입되어 원하시는 강화 단계까지 필요한 재료를 자동 투입하게 됩니다. 강화의 결과가 만족스럽지 못한 It's good, although most people upgrade incrementally anyway, because you're not going to keep going if you get min rolls. Like, no one wants to go from 0 to 15 right away. That's a waste of resources. 이에 맞춰 연금술사의 탑에서 강화석을 연성할 수 있는 double the cores, you can get double the charms. 다음은 장비 관리입니다. Oh, please, more slots. 이제 장비 관리 창에서 자동 장착 기능을 지원합니다. 장비 장착 시 원하시는 세트와 옵션을 선택하시면 최적화된 장비를 손쉽게 장착하실 수 있게 됩니다. Cool. I guess it just picks by gear score internally. 에피소드 4의 새로운 주인공인 각성자 아딘을 더욱 No one cares about this girl or guy. 3의
전반적인 난이도가 하향되며 일부 보스들의 일부 미션의 난이도도 No one cares. Just delete this character from the game. 긴급 미션이 Let's skip 개선됩니다. that. 상위 에피소드를 클리어하신 계승자님께서는 모험과 서브 스토리 플레이 과정에서 Yes, 랜덤하게 these urgent 발생하게 missions 되는 are a pain in 긴급 the 미션의 ass. 다소 어려운 난이도로 인해 플레이의 흐름이 끊기는 경우가 있었습니다. 이제 긴급 미션은 전용 스테이지에서 진행하게 되어 긴급 미션 진행을 위해 다른 챕터로 더 이상 이동하지 않고 즉시 진행하실 수 있습니다. That's 전용 amazing. 스테이지에서 진행되기 때문에 긴급 미션의 발생 Yeah, for 위치 및 people who don't know, the crappy part about this is that what they're trying to say is the urgent mission goes by the latest thing you've cleared. So if you were farming side story with like a friendship team and you get this urgent mission thing, and you're using a friendship team, you get teleported to it and you get stomped in the face. So you need to make a new team just to be able to clear this urgent mission and then go back. What I did was I ignored it and did it all in batches. Although usually I just didn't do it at all because I don't do that much adventure outside of clearing outside story shops. But 타입에 따라 that's awesome. This is 난이도의 awesome. 컸던 문제 역시 해결됩니다. 이와 함께 고블린 게이트 등 긴급 미션 보상 또한 상향함으로써 긴급 미션의 타입별 보상 만족감을 Okay, good. The goblin gates were useless because they gave you like 80 eye level 80 gear that you just threw 다음으로 out. 총매제 획득의 주요 장소인 에필로그 기록되지 않은 이야기의 모든 챕터의 기여도가 통합됩니다. 예를 들어 기록되지 않은 이야기의 10챕터 타라노르 동부에서 획득하신 기여도로 1챕터 이제라 기여도 교환소에서 판매되는 전설 총매제 투사의 훈장을 구매하실 수를 Oh, this is awesome. So it's one unified currency you could buy from any catalyst shop instead of farming from each specific map, which was annoying. 매년 새로운 에피소드를 Story stuff? 많은 계승자분들에게 보다 집중할 예정이기 I don't care about the story. 2020년 But it's 12월 good. 들려주는 되지 않은 이야기. For all you, 현재 주제는 I don't 컨텐츠 know what to call you 개선 및 guys, RP 확장입니다. people or something. 정령의 숲이 전면 개편됩니다. 화면에서 보시는 것처럼 정령의 숲이 이미지화되어 What is this? 펭귄과 판타스마, 머라고라를 성장하는 Oh. 감성을 느낄 수 있도록 했습니다. 이와 함께 총 3개의 성장재화를 키울 수 있었던 정령의 숲이 What's Soul 확장되어 Island? 각 재배지별로 3개의 성장재화 슬롯을 각각 갖게 됩니다. Oh no, I don't want 먼저 that. 머라고라 재배지를 소개해드립니다. 머라고라 재배지는 일주일에 하나씩 무료로 머라고라를 획득하실 수 있는 Yeah, 곳입니다. that's not very many. 기존 머라고라 씨앗은 모두 머라고라로 대체되어 이제 더 이상 머라고라를 씨앗부터 Okay, that's good. That was a pointless 재배할 수 system 있습니다. anyway. 정령의 샘과 펭귄의 둥지에서는 판타스마와 펭귄을 최대 3마리씩 No, I have too many of these goddamn 되어 things anyway. I don't want them. 생산량이 대폭 증가합니다. 성장의 재단은 판타스마와 펭귄의 10연속 생산을 진행하실 수 있는 곳으로 기존의 성장 또는 재배 중이던 것을 즉시 완료하던 불편함을 해결하실 수 있습니다. 이러한 개편을 통해 정령의 숲 I have a million stigma. I don't care about any of 속의 this. 가호 시스템입니다. 영웅의 기본 성장 요소인 필요합니다. 각성, Actually, I guess this is 스킬 important. 레벨업의 성장을 위해서는 많은 재화가 필요합니다. 이에 따라 어떤 영웅을 우선적으로 육성할지 많은 고민이 있으실 것이라 The debacle. 생각합니다. 결속의 가호는 이를 조금이나마 해소할 수 있는 새로운 형태의 성장 What? 보조 시스템입니다. 결속의 가호에 힘을 보태어줄 기존 영웅들과 힘을 받을 새로운 영웅을 배치하시게 되면 배치한 기존 영웅들의 성장 단계를 새로운 영웅이 그대로 이어받게 됩니다. 다른 Whoa. 새로운 영웅을 배치하게 된다면 앞서 배치되었던 영웅이 받았던 성장 단계 증가 효과는 사라집니다. 성장 재화의 소모 없이 원하는 영웅을 즉시 PVP를 포함한 모든 콘텐츠에서 활용 가능하므로 이 결속의 가호 시스템이 새로운 영웅의 연구, So, 밸런스 조정 대상 영웅에 대한 기민한 대응, 다양한 PVE 공략 조합 등 so I think what this is I said previously in my complaints that heroes get power creeped out of the meta. So maybe this is their way of like, if I understand this thing, like, do you only need one hero? Or is it like 4 heroes that are being pulled into one? But basically, the idea seems to be if a hero gets power creeped out, you get to temporarily give those stats to another hero. Is that how it's working? 다방면으로 활용될 수 있기를 기대하고 있습니다. It'll also be great for Abyss. 5단계까지 확장됩니다. For people who don't want a plus 15 crappy heroes just for Abyss. 외형 변화가 생기며 Oh, pets. 초반부는 I forgot these 최대 existed. 6단계까지 확장됩니다.
호감도 증가에 따라 펫의 보유 스킬 효과 또한 상승하며 반복 전투 횟수도 최대 Oh, 30배로 증가하게 yes. 됩니다. 30. Just make it 2,000. That's how many hunts we gotta do. 재련 재료 획득이 But still 추가됩니다. better. 펫 등급 확장은 2분기 중 Chance to 진행되며 receive resource materials hunt. I don't care about that. I have more than enough 모든 reforged 한정 펫들이 materials. 다시 한번 등장합니다. 단 콜라보레이션을 얻을 수 있는 재화인 지혜의 눈을 얻을 수 있으면서도 Hall of Trials 상대 revamp. 순위에 따른 보상이 존재하는 유일한 컨텐츠입니다. 그러다 보니 신규 계승자분들께는 필요한 만큼의 지혜의 눈 수급이 어렵고 어느 정도 성장을 이루신 계승자분들께는 갈수록 플레이 동기가 낮아집니다. 이번 That's 시간의 true. 전반 No one 개선은 wants to do this crap. 중반부 지혜의 눈 수급하고 있습니다. 지혜의 눈 추가 수급과 더불어 새로운 전투 패턴을 가진 I don't care about 보스인 this. 불완전한 파스투스가 추가되고 신규 불리한 특징 및 유리한 특징이 업데이트됩니다. 이 불리한 특징과 유리한 특징들을 잘 활용하 추가됩니다. 이 Some more PvE content that we don't want to do. 들을 그룹핑하여 특정 수준의 경쟁과 하고 있습니다. Hope I didn't miss anything important there, but I don't want to read about 높은 Hall of 난이도와 Trials. 일회성 보상을 제공하는 에픽 세븐의 대표적 PvE 콘텐츠입니다. 매년 더 깊은 시면을 제공해 왔습니다만 이제는 더 많은 분들이 새로운 시면 업데이트를 즐기실 수 있도록 이번에는 I 더 really don't 깊은 want to do 시면이 this, 아니라 but this is 시면 important. 80층 이후 플레이하실 수 있는 새로운 Challenge 시면 mode. 모드를 업데이트할 Oh, 예정입니다. so star 기존 system. 시면과 You see 마찬가지로 these stars next to the 일회성 클리어 floors? 콘텐츠 및 높은 수준의 보상을 제공하는 점은 동일하지만 추가로 3가지 미션이 존재합니다. 최초 클리어 시 클리어 보상을 획득하실 수 있으며 해당 층의 추가 미션을 달성하신 경우 클리어하신 미션의 누적 별 숫자에 Oh 따라 no. 더욱 많은 No, 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 보상을 no, 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 획득하실 no. 수 있습니다. No one 입장 wants 시 to 시면 입장권 redo 3개를 Abyss. 요구하며 클리어하신 층을 재입장하실 경우 No. 입장권의 소모 없이 No. 미션 달성을 I don't 위해 care about that. I don't want to 계속하실 do 수 Abyss 있습니다. 110 again. I don't want to do 새로운 Abyss 시면 120 again. 모드는 No, 이번 주 please. 업데이트 예정이며 Please don't make us 최초 do it 업데이트 again. 시 10층 이상의 콘텐츠로 So are we starting off with one star 추가적으로 for all the 업데이트 previous 예정입니다. floors and we have to redo all of them? 에피소드와 I'm gonna jump 연결된 off a bridge. 새로운 콘텐츠도 준비하고 있습니다. 먼저 에피소드 2 시도니아의 미궁입니다. 시도니아 미궁은 레이드형 미궁이 아닌 일회성 탐험형 미궁으로 One-time 에피소드 2 클리어 시 labyrinth. 해당됩니다. Are they 스트라데스의 위험을 listening? 물리친 뒤 That's exactly what we said. We only want to do this 적에 crap 대한 once. 이야기를 담고 있으며 올해 하반기 여러분들을 찾아올 예정입니다. 다음 콘텐츠는 동방무역선입니다. That's great. I'm okay with labyrinths as long as you don't have to do it every freaking week. 탈룬 대륙에서 펼쳐진 개벽의 장 에피소드 종료 이후 동방 대륙을 오가는 정기 무역 항로가 개척됩니다. 본 무역선에는 영웅과 펫을 배치할 수 있는데요. 더욱 성공적인 무역을 위해서 잘 성장된 영웅과 펫을 This just seems like a 배치하실 수 dispatch 있습니다. mission. 지금까지 소개드린 쓸 수 있음을 블레. 경지 등을 통해 안내드렸던 신규 장비와 기존 장비 세트 개선 등의 내용은 Well, I want to see if there's 항상 anything 에픽 else. 7을 아껴주시고 Now I wanna go 많은 back to 말씀 that 보내주시는 screen. 계승자 여러분들께 깊은 감사드리며 마지막으로 늘 기대해주시는 에필로그 영상 보내드리면서 발표 마무리하겠습니다. Clothes made by a fair. It's not it. I don't know what this is. You guys can watch it on your own. Looks like it's just a little closing video. Alright, so let's sum this up. Overall, I rate this update an 8 out of 10. And that might be shocking to you guys because it's actually amazing, right? But I'll go into why. So, first of all, this content itself is a 15 out of 10. It's amazing. The ML thing, I don't think anyone expected this. They really, if anything, went overboard. I think they overreact. They made it so much better, but I'm not complaining. That's fantastic. So this is like a 100 out of 10. This is just interesting, but nothing too special. We don't care. This is, the crafting mileage is unbelievable. I love it. I hope it was retroactive. I don't think it's going to be. That's going to be too rigged for whales who have spent a billion energy. We would literally be able to insta-craft like 8,000 pieces. Like I have over like 1,000 reforged pieces probably. This thing, I don't care. No one wanted to do this anyway.
This I don't really care, but you know, it's great that they're doing QOL stuff because it really shows that they care about the pain in the ass stuff that players have to deal with every day. Like even just a thing like saying the labyrinth will be a one-time thing, it's very welcome. So overall, this patch is unbelievable. They really listen to a lot of our complaints and they, you know, are really trying to do their best to make players happy. They're listening to some of the stuff like the power creep and the fact that, you know, people were not able to keep up with new heroes. They're giving us a break till July. So why do I give it an 8 out of 10? They lose 2 points because despite all this amazing stuff, they've missed a point as to how the drama came about in the first place. They needed an entire box, not necessarily like apologizing, but explaining how that power creep happened, how that drama happened, and how they were going to make sure it's not going to happen again. The word nerfs needed to be somewhere in this thing. And I'm not saying they had to say, here's the list of heroes that are nerfed, right? All they had to say was that we recognize that we have screwed up with balance embarrassingly. And their position was they want to buff everything to make it fine, right? I don't agree with that at all, but if that's their position, fine. But that needed to be a slide. They needed to say, we are going to buff XYZ heroes and explain why they think that's going to fix the balance. And they should have said, our last resort is to nerf, but if we find that heroes are broken and they have like a 90% pick rate, we will reevaluate, and if necessary, we will nerf. They really needed that because they completely missed the point as to why the community was in an uproar in the first place. The 7 great disasters, the fact that every single new hero was so much more busted than the ones before that. All of this stuff is unbelievable, but it wasn't why the players were infuriated, right? Like, no one really liked the way the ML system worked, but, you know, it's been like that for 3 years, so people are kind of used to it. Like, everyone's used to the horrible equipment grind. So they made a lot of the things that people were complaining about better, but they didn't address the stuff that actually caused like the review bombing in Korea, whatever. Like they needed to mention nerfs, they needed to mention hero balance, they needed to mention that like, guarantee players that they will never ever release balance patches or new heroes less than like 2 weeks before the season end, because that was a slap in the face to a lot of competitive RTA players, including myself. Those were the things that people were getting really pissed off about, and they didn't really talk about it. They needed to say that they will listen to player feedback when they do the hero previews and everyone says that it's broken right off the bat, like AOL. They need to evaluate whether they should nerf it before they even release. So the problem with this update announcement is that despite how amazing it is, like I want to re-emphasize, if it wasn't for that drama, this would be a 100 out of 10 patch. This is all unbelievable stuff. But the big thing about this Awaken update, the thing that people were waiting for is they wanted to see how Smilegate was going to address the drama, right? Address how they're going to fix the drama. And to me, we just watched the whole thing together. They didn't even mention it. They barely even talked about it. So I think Smilegate's strategy was, look, there's a lot of people pissed at us right now. Let's sweep it under the rug and not talk about it. And let's trick them, not really trick them, but let's try to change the message by giving them such unbelievable stuff that they forget about all those complaints. And at least for me, it doesn't work. Like maybe for like mid-game players, this is going to work, that strategy is going to work. But for me, all I cared about was competitive RTA. I don't care if it's easier to get the heroes, because I'm a freaking whale, and guess what? Don't BS me, most top 100 legend players are whales. They don't care about the heroes. It just is what it is. Like, this is a pay-to-win game. The top players didn't get there by being geniuses. They got there by pulling out their credit card, right? They have 90% of the heroes already, so yeah, they're probably happy too that it's easier to get heroes, but just because they have to spend less. But overall, they had the heroes anyway, so none of this stuff matters. They're just buying leaf packs and farming. So as hard as it is for even legend players to get gear, it doesn't matter because they know they're getting more gear than the players who aren't spending. So from a competitive RTA standpoint,
they didn't really address much. And that was where the drama came from. It didn't come from all these other things. Well, I'm thankful for all these other things. It's amazing, like I said. But I really think they needed to spend more time assuring the community that what happened the past, 3 to 6 months will never happen again. And if it does happen again, that they're going to do something about it. But they've given no such commitment. And I think that's a big problem. But overall, these patches are amazing. For newer players, and especially for players who don't care about RTA at all, this is just a win-win-win-win-win, right? Like, you guys knocked it out of the park. You guys have nothing to be upset about. This is quite possibly one of the most serious and biggest QOL updates I've ever seen in the history of Epic 7. But from a competitive RTA standpoint, I kind of feel like this was a slap in the face, because this is where we wanted to see what they were going to do about the disaster of a game that happened the past few months, and they didn't address it at all. They just kind of wanted to, like I said, sweep it under the rug by giving us a lot of shiny other things. But anyways, that's my take on the Awaken update. Overall, like, I think 8 out of 10 is a pretty amazing score, actually, considering that they completely ignored the thing that I cared the most about. But that just goes, like, literally they lost 8 points for not talking about their horrible RTA balance issues. But, yeah, they gained, like, 18 from how good the patch is, or whatever. Whatever math works out to be. And yeah, that's my overall stance on this. Overall, the patch is amazing, but I'm very upset that they didn't address the horrible balance over the past few months. So anyways, what do you guys think? I'm sure most of you are very pumped and hyped and excited, as well you should be. And yeah, I think we could wrap it up here. Thanks for watching. Till next time, boys. Peace out.